Vajrayanam. And that is to know that all unliberated sentient beings can actually become liberated. So in the beginning, we must first understand that within the body of one person, the entire universe is contained. Так, мы уже говорили о том, что с самого начала очень важно понимать истинную или же основную природу и Вселенной, и живых существ. Мы уже упоминали о том, что внешний мир состоит из 5 элементов, и наше собственное тело также состоит из 5 элементов. Например, если мы говорим об элементе земли, то в нашем теле это существует как плоть, как кости. Если мы говорим об элементе воды, то это наша кровь. Если мы говорим об элементе огня, то это наше тепло, ветер – это наше дыхание, и наш ум – это пространство. И таким образом в одном человеке заключается вся Вселенная. И если мы действительно можем делать практику именно с таким воззрением, то это будет истинная практика анутара-йоги. И если человек действительно понимает, что он является микрокосмом, то он также осознает, что в этом понимании включены абсолютно все существа, которые вращаются в 3 царствах сансары. И если мы понимаем действительно основную природу, то тогда такой человек, чтобы он не практиковал, его практика всегда будет истинной. Но с самого начала у нас нету этой реализации, нету этого понимания, и поэтому в соответствии с системой новых тантр у нас сначала идет практика по системе крия-тантры. То есть сначала человек вступает на путь крия-тантры, это так называемая тантра действий. И в этой тантре все еще существует хватание за дуальность, и мы все еще делаем различия между собой и другими. Затем наше понимание углубляется, и мы переходим на уровень чарья-тантры. Это та тантра, где мы начинаем понимать, что наш ум и ум божества каким-то образом связаны. А затем, опять же, наше понимание углубляется, и мы понимаем, что если мы начнем взращивать бодхичитту, то тогда наш ум будет таким же, как ум и божества. И таким образом мы начинаем практиковать йогу-тантру. Затем, опять же, наше понимание углубляется, и мы переходим на уровень анутара. И на этом уровне мы понимаем, что нету ни меня, нету божества, нету никакой дуальности, что и я, и другие – это то же самое божество. И мы понимаем, что нет никакой дуальности в основе природы, что основная природа – это тот же самый союз пустоты и ясности. И знание этого дает нам состояние ваджрадары. И владыка Jik-ten говорил, что на уровне просветления нет никакой дуальности, нет никакого различия между двумя истинами. И когда мы говорим об уровне ваджрадары или когда мы говорим об уровне просветления, то не нужно это понимать как это то состояние, когда мы полностью исчезаем. Мы просто переходим в состояние ваджрадары, то есть мы полностью реализуем то истинное положение вещей, как все существует. И это происходит только тогда, когда ум действительно полностью осознает основу всего. И состояние ваджрадары – это такое состояние, когда нету ни рождения, ни смерти, нет никаких изменений, оно всегда существует, и нельзя сказать о нем, что оно не существует, не существует. Почему мы говорим, что оно не существует? Потому что, с одной стороны, оно абсолютно пусто, как пространство. Почему мы говорим, что оно не существует? Потому что все-таки есть аспект ясности, есть аспект осознавания. И мы уже говорили о том, что из этой ясности возникают все остальные формы. И вчера мы также упоминали тему 3 кай. Мы говорили, что из этой основы спонтанно возникают 3 каи. И если мы понимаем подобное воззрение, то тогда это и есть истинное значение ваджраяны. И таким образом мы понимаем, что все живые существа, которые сейчас не освобождены, могут быть освобождены. И с самого начала очень важно понимать, что на самом деле наше собственное тело не что иное, как микрокосм, то есть в нашем теле содержится полная Вселенная.
So this is the nature of the universe and all sentient beings. And to sentient beings who have not realized this nature, there appears this perception of the outer universe. And that outer universe, this perception of the outer universe, that is the creation of the collective karma and habitual imprints. It is a creation of the mind. And whatever is created by the mind, all of those appearances are compounds and therefore impermanent. And then the inner sentient beings, they are created through their own personal, individual karmas and habitual imprints. And they all arise from self-grasping. Because there is self-grasping, the other 6 afflictions arise, and whichever of these afflictions is predominant, we are controlled by that affliction, and accordingly, according to this affliction, we take birth anywhere in the 6 realms of samsara. It is because on the root there is self-grasping. Because there is a perception of self, there is a dual perception of self and others. And due to that, there is an attachment to pleasure and an aversion to suffering. And as a result of that, all the other 6 afflictions and so forth proliferate. And controlled by these afflictions, we create samsara. Jik-ten Sumgön had said in the Gong-jik, karma is, the ripening of karma is the reflection of the momentary thought in the mind. So the thought in the mind is what is reflected in our perceptions. And the cause are those thoughts, afflictions in the mind, which we cannot see. But even though we cannot see them, we still act out on them. Now we have obtained precious human body, a very important, very significant life. And we cherish it very much. Even if we are sick just a bit, we spend so much money, all of our money, for medical treatment. But then if we get angry, in an instant something happens, and we get very angry, this emotion is so powerful, we even commit suicide. And we waste our precious human body. This is the power of the force of the affliction. And this is also where all the conflict and wars in this world come from. It comes from these emotions of hatred and jealousy that create all of our suffering, and with which we engage in very powerful activities, very detrimental activities. So all that appears to us, we have said, is the reflection of our own thought, our own karma. And then within the mind, we can find the cause. So normally, as samsaric sentient beings, we are more preoccupied with preventing the results of suffering. That is, for example, if it's already cold outside, then we turn on the heater, or we put on more clothes. So we are preventing the result that is already ripening. But still, even though we try to do that, we cannot prevent all the suffering in the world. Nevertheless, we are burned by fire or we drown in water. We have no control over that. And why is that? Because ultimately we cannot prevent the result. That is why the Buddha had said you must prevent the causes, and the causes are within the mind. And that is the purpose of all the religions in the world. They are finding a method to avoid the causes of suffering, which are in the mind. And that is why all the religions are necessary. So in the mundane tradition, worldly beings always try to prevent the results. But we in the spiritual path try to recognize the causes of suffering and avoid them. And the causes of suffering are in the mind. They are our negative emotions. So we say in our prayer, may all beings be free from suffering and the causes of suffering. So what is that suffering?
For example, you might think, I am always sick. That is my suffering. But who created that? Actually, I am responsible for it myself, because I have engaged in the past in actions driven by afflictions, hatred and jealousy primarily. I have hurt and harmed others, and now it is coming back to me as a ripening result. And the person that I've harmed in the past is long gone, but the one who harmed is still there. It's the afflictive emotions. And that afflictive emotion is the exact same within the minds of all sentient beings in the three realms. We act out on them, and then in the end, eventually it comes back to us as a ripening result. It is just like a thief, like a robber that always stays with you in your mind. It is the root cause of all suffering. And no matter how many afflictions there might be, not a single one of them exists that does not arise from self-grasping. They all come from self-grasping. So therefore it is said, all suffering without exception comes from wishing for one's own happiness. So we say in our prayer also, may beings have happiness and the causes of happiness. You might experience some temporary happiness, the happiness of the higher realms, of gods and humans. Even the slightest happiness also has a cause, and it comes from love and compassion, because of actions that you committed with body and speech that come from a place of love. And that leads to the happiness, temporarily, of the higher realms. And also, if you cultivate great love, it will become the cause of final enlightenment, ultimately. And in terms of the cause, all of the different 4 major lineages and so on explain only that and nothing else. So that is always important to remember, in particular in circumstances when you encounter difficulties. And when you encounter happiness, you should also consider, for example, you might have everything going well. You have a nice house, or you have good friends, companions. You just have all the pleasures of the human world. So then again consider, where does that come from? It comes from having cultivated love in the past. It is by virtue of love. And knowing that, you should think, so now I should protect this love. I should hold on to this love and cultivate more love. And some people never experience happiness. They always suffer. And again, who created it? It was created by the afflictions. And where are they? They are seated in self-grasping. And it comes from wishing for one's own happiness. For example, if there is a couple, there's 2 friends, and if one person expects the other one to make me happy, I want to be happy, he has to make me happy, you will never become happy that way. It will never happen. Because you're creating the cause of suffering in this life. The cause of suffering is this selfish attitude that wishes for one's own happiness. So that is really the foundation, the basis of all practice that you should recognize. And then recognizing that, based on that, you begin to recognize the nature of the universe and sentient beings, samsara and nirvana. So that is the basis, and on this basis, all the other practices or the other methods are explained.